A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa ne muka samu muka ga wannan rana mai muhimmanci wanda ɗaya daga cikin ranaku na tarihi na wani class mai suna GMP 20 because kusan kowane ɗalibi da ya zo gidan nan mukan tsaya muga sai an yi irin wannan abun. To wannan ɗaya daga cikin wani tarihi ne wanda ba za mu manta da shi ba because yakan zo sau ɗaya ne a rayuwar mutum. Tunda idan ka zo ba za ka sake zama irin haka ba kuma sai dai a wani makarantar na daban. To da wannan nake ba ainihin yi wa Allah godiya da ya nuna mana wannan rana kuma ya kawo wannan lokaci cikin ƙoshin lafiya. Farko dai ina muku maraba da zuwa College of Nursing, Science and Midwifery Gombe. Ubangiji Allah ya sa kamar yadda kuka zo lafiya kuma kowa ya koma gida da abin da ya zo nema wanda shine certificate da ka zo nema. So baya ga haka sun riga da sun gabatar da ni bana yawan buƙatan sai na ce wani abu amma dai sunana Nurse Abubakar Mamman ana ce mini Nurse Fashkar. Biri da kuke ji sunan ƙauyenmu kenan, the youngest and fastest growing village in Gombe State, wanda shine ƙauyenmu wanda duk wanda ya sani a makarantar nan yakan in na ji mutum ya kira ni da wannan sunan to na san kawai wanda ya sani tun a College of Nursing ne. Ni ɗaya daga cikin ɗalibai ne wanda suka gabata a wannan makaranta set 3. Mun ga set 1, mun ga set 2, to mu set 3 ne. Baya ga haka kuma ni ne coordinator na GMP 6 a lokacin da aka dawo da ni koyarwa a wannan makaranta. So clinical instructor ɗin ya fara tun muna gama makaranta aka dawo da mu koyarwa wannan makaranta. Muke rike da cikin asibiti a halin da ake ciki yanzu. Ni nurse educator ne. In kana cikin layi ka tsaya to kai abin da ya kawo ka. Abin da ake bani in yi magana a kai shine ethics and etiquette in clinical posting. Idan muka duba topic ɗin gundarinsa duk da they have not told me what to use, whether to use English or Hausa. I think I just started flowing in Hausa without asking which language did you prefer us to use. Anyway, it's for the betterment of understanding, and I believe I have seen the presenters began the program with that language. I think that's what makes me to pick up from there. But nevertheless, I will use 2 languages. I will do haɗin gambiza. A cikin koyarwa muna amfani da wannan dama just to let somebody to understand exactly what we want to pass through. So idan ka zo specialist dai kai tsaye, you don't need to mu ce clinical ethics and etiquette in clinical posting. When they are teaching you ethics and etiquette, it is in nursing. And when you are to practice nursing, dole kana da principle da za su yi guiding ɗinka. Kana da manual da zai guiding ɗinka wajen gudanar da aikin nursing. And this ethics and etiquette in nursing, it is that practice we are going to do while working in the clinical area. So wannan aiki da za mu yi a clinical area shi muke kira ethics and etiquette, a can zai yi aiki. And being a nurse, whether you are in town, whether you are in the clinical area, whether you are wherever you found yourself, kai tsaye shi ake kira za a so a ga wannan ethics and etiquette na profession ɗinka as a nurse. So don haka ethics and etiquette ɗin ba wai a clinical area kaɗai ko sai an posting ɗinka ake son a ga ethics and etiquette in nursing ba. Sakamakon kasancewa da ethics and etiquette in nursing a jikina, in na ga mutum aka ce wani medical personnel ne, in nurse ne zan gane. Sai dai na yi guessing ba daidai ba daga ƙarshe, amma ban taɓa guessing mutum in ce wannan nurse ne. Wannan ai ba nurse ba ne. Daga ethics za a gane. So if you really understand what ethics is saying, now I will begin with ethics. Menene ethics? When we say ethics, it's just what ethics is saying is right or wrong. What you do right and what you do wrong. It involves principle like respecting patient,
If you disrespect patient, definitely ka san kai abin da ba daidai ba ne. So respecting patient is what to do right. If you disrespect patient is what you did wrong. Then maintaining confidentiality, for instance. Patient ya gama baka sirrin shi sai kuma ya ji sirrin a inda bai dace ba. You yourself, you know you did something wrong. But to keep that secret within you and patient, kai ka san kana yin abu daidai. Because kai kaɗai ya gayawa kuma bai so ya ji labarin a wasu wurare ba. Somebody may have HIV, for instance, sai ya gaya wa nurse ɗin shi, nurse ka san me, ni fa ina da cutar ƙanjamau. But he is not expecting you ka gaya ko mai jinyansa ba. Ka kula da mara lafiyanka nan, ka kiyaye ba, kaga yana da ciwon zamanin nan. Waye ce? Allow the patient to tell him himself, not you. So, but it's good, you can share it with the person relevant. Physician, doctor da za ku yi jinyarsa is not bad wannan in ka gaya wa likita. So let's understand what ethics is saying is doing what is right and wrong. So whenever we are maintaining these ethics, it always guides nurses to make decisions based on values and what is best for the patient. So always let's understand how to maintain what is ethics in nursing, to be doing good and leave the wrong. Now, what are these ethics? Su waɗanne ne in an ce ethics in nursing su ne ethics. Number one, autonomy. When we say autonomy, you need to understand and respect patients' rights to make decisions about their care. Yes, you are a qualified nurse. Patient was admitted on bed. An ce ya zai zauna na kwana ɗaya biyu. You are there taking care of him. It's not by force. Have it in mind. Patient has rights to reject what you want to do to him. Ka sani patients yana da rights, yana da autonomy da ya yi making decision na abin da zai yi, na da abin da kar ya yi. So patient may decide. That patient has that autonomy. For example, allowing patient to refuse treatment if they wish. I just came to patient and I want to give you injection. Malam, juya zan maka allura. Sai ce, ni wallahi a bar ni. You explain the procedure to the patient. You try to convince patient and patient refuse. What you are just expected to do, document. Patients refuse injection at 8 a.m. Shikenan. Ba ruwanka, because he has that right to reject the treatment you want to give him. Number police station bane. So that is where we call autonomy in nursing. It's an ethics that you as a nurse consider patients has right to reject treatment. So don't pause. Me haka, ya zan maka abu kana ki. Oh, you begin to shout at patients. It's wrong. Because he has right to reject the treatment. So kar ka ringa ɗauka da zafi. The second one is beneficence. Beneficence is one among the ethics in nursing. Acting in the best interest of the patient to promote their health and well-being. These are some of the things that we always, neglect to do as nurses. Because as a nurse, you have to do what? You have to act, you have to be doing good things to patients. That is beneficence. You have to always, whatever you do to patients, ka ringa yin abin da ka san cewa yes, is based on the interest of that patient. Ka yi ta ƙoƙari duk abin da patient ya kamata yake so, mai kyau ka ringa yi mata, shi ne abin da ake magana ana. For instance, idan aka ce providing pain relief to ease a patient's suffering. Yes, patient is having pain and you refuse to give him pain reliever. You have not assisted the patient. Lokacin da yake cikin pains, yana da kyau ka yi abin da ka san duk yadda za ka yi, ka ga cewa ka yi masa me, ka yi easing wannan pain ɗin da yake fama da shi. Na uku, muna da wanda ake cewa non-malfeasance, avoiding harm to patient. Avoiding harm to patient. Duk wani abu da ka san you will do it ya cutar da patient, kada ka yi shi.
nurse yana da wannan ɗabi'a in dai ka yi abu ka san in kai zai cutar da patient to non-malfeasance don't do it. You should always avoid doing things that will harm patient. Now, double check medication to prevent error. Wannan shine abin da ake so in kana son ka avoiding harm. I'm prescribing medication wa patient. I'm prescribing a yi wani abu wa patient. Then ba ka yi double checking ba. Yes, ka yi kuskure because duk irin da za a samu fa to ka san due to the negligence of you as a nurse, you did not cross-check. You did not double-check what you are asked to do to that patient. Definitely anything can happen. That's why you are expected to do what we call double-checking. Now, let me give you an example. Again, like you are asked to give a blood transfusion to a patient. There is before, during, and after. Nursing care before, infusing the patient. Before you pick the blood, there is what you are expected to do. Secondly, during the blood transfusion, yes, you are expected to stay with the patient in case if there is reaction. Yes, before you pick that blood, dole sai ka yi checking jinin, ka yi checking lab form ɗin, ka duba prescription ɗin, ka duba me aka ce. The blood was supposed to run for so hours. Then the blood okay, the patient has blood group B. Then the donor is blood group B. Ka gani daga lab ga level ɗin. Sai da ka zo baka sani ba because of error, human error daga lab, sai mai lab ya ɗauko blood group AB sai ya baka. Blood mai group AB. Kai kuma da ka sashi out of ignorance, out of negligence, out of forgetting these ethics called non-malfeasance, you went ahead and fixed it without checking. To kaga daga nan duk abin da ya biyo baya, kafin a blaming mai lab sai an blaming ɗinka. Saboda kai ya kamata ka yi cross-checking. Okay, ga wannan ya ce blood group B ne. Okay, bari mu checking blood group da yake cikin blood bag ɗin. Then you check. AB, what happened? This is not the right drugs, right blood. So you have to take it back to the lab. Maza ka alatin nasu. Wancan zai ɗan shiga taitayinsa. Saboda ka mida masa da blood sometime wani lokaci shi ma as a human zai yi kuskure. Then you have to do that. In fact, in the responsibilities of fixing a blood to a patient, aka ce after you do that, you are cross-checking. Call your senior staff in the ward to also do the cross-checking. Last confirmation kenan from your superior. Kaga daga nan kana cross-checking. So wannan dai ana yi ne don avoiding error, kar a fixing masa wrong blood group. Because ana fixing masa ko kuga ya fara wasu kuraje ko kuga ya fara kaikayi ko ya rikice ma da sauransu. Anything can happen. Shine kai avoiding error for this cross-checking. So whatever we are to do to patient, we have to be careful to avoid harm. That is what we call non-malfeasance. The next one is justice. Nursing ethics ta ce a yi justice. Ba ɗan ƙauye, ba ɗan birni. Treating patients fairly and without discrimination, without sentiment. You have to always treat patients equal distributions of care. Kar wannan kin gansu da kina kallon ɗan bed table ɗinsu, a durowa ɗinsu kiga ɗan kuloli manya-manya, wata kular ma kin ga irin na mamanki ne 150 sai ki gane cewa wannan masu kuɗi ne. Kin ɗan gagga robobin maltina waye har kika extra cartons a ƙasan gado. Wancan kuma da kaje sai kaga robobin manja, roban coke ne aka ɗan ɗura kunu a ciki, ga lude a ɗan gefe, ga waye kai kasan daga inda suka fito. So ko kuma you have looked at them very illiterate, wancan kuma kana ganin su very tidy, literate people. Sai ka ringa ba da concern more akan waɗancan masu ɗan hasken akan wanda ba kayi injustice. Ethics bata koya mana haka ba. A'a wannan ka zo kai musulmi ne, kana ganin musulmi dan uwanka tiryan ka yi haba in ka ga wanda ba musulmi ba kuma misali ka koma ka yi ta musu abin da ba daidai ba, wannan injustice ne. A'a ka ga ɗan yaren ku, you understand, somebody from your tribe, ka ce kai ɗan biri ne, so to shi kenan sai in ta maka wani in fact ɗauko jini a lab ba delay baran ma aiki wani ba, mu je it's injustice. Saboda kawai na ga ɗan garinmu.
So kun ga irin waɗannan, it happens. That is why they are telling you you should avoid such things as part of ethics. Da Allah mu duba abin da nake faɗa. Duk idan da muna yi, me za a ringa cewa wane wane ne, wane wancan ne. So let's understand. The number 5 is confidentiality. Keeping patient's information private. You have to understand that all the patient's information is secret to you. Kai, kin ga wancan kuwa da muka buɗe kaza na gani? Kaza ɗinsa fa bayan sannan kullutun abu kaza ne. You understand? It's wrong. Gisting somebody's secret to another person that is not even relevant to the achievement of what you want to achieve for that patient in the world. I told you earlier, confidentiality of a patient, that's why we are doing beside nursing. Muna diverting for aikin nursing ma to wani abu daban. Shi confidentiality ana samun sa ne a lokacin da ma ka mannu da patient. Dole idan baka mannu da patient ba, bai zai ma yadda ka mannu da shi din, kana kula da shi, kana son ya warke ba, har ma da zai sake ma sirrinsa. Do you know, out of confidentiality, miji zai iya gaya wa nurse secret din shi bai gaya wa matar shi ba. Mata tana iya gaya wa nurse bata gaya wa miji wannan sirrin ba. Wannan irin abubuwan da ya kamata mu dinga ɗabi'antuwa da patients kenan. Shi yasa kai aka ce you are there 247 with a patient. When you are with that patient 247, yana nuna cewa kana close to him. Akwai abin da ake so ka jawo shi ya gaya ma, domin duk yanda ake so doctor ya sani ba zai faɗa ba. Don wani lokaci sun zo su biyar, an zo round kun kai team mutum 6-7, ta ina zai sake wani sirrin. That's why as a nurse you are there. So that by the time an ce bedside nursing, ɗan kujeran patient na gadon nan, can za ka je ka zauna. Ka ringa ɗan hira da patient, ka ringa, in ka ga mutum ɗan ƙullo ne, ka ringa nemo bayanan ƙullo, ka ringa masa hiran ƙullo. Ka ga mutum mai ɗan kaza ne, you study patient while being with him in the world. Sai ka ringa ɗan hirarraki da shi. So from there zai ɗan sake sai ya baka secret ɗin shi da ya kamata kuke nema, wanda if we get that secret, it will be easier for us to solve his problem. That is why we need the secret. So that confidentiality is there. Veracity, being honest and truthful with patients. Veracity is number 6. Shine ethics na gaba. Veracity, you have to understand you and patient, no lie, nothing like lying. You have to always tell patient truth. As a nurse, ba a san nurse da ƙarya ba. You have to always say the truth, tell the truth, tell the truth. So when you look at example, information patients about their diagnosis and treatment options, clarity. So these are some of the things. Like informations that, okay, patient was diagnosed one kind disease and you were hiding that disease to him. Must you? It's not fair for you to hide the condition to the patient. You come, you want to, dala kuɗan yi haƙuri zan da. Wallahi, out of this, I used to remember something that happened in Gynae ward. I was able to promise one patient. I told the patient that I will come back. Ta ce kwana uku bata ga likita ba, for instance, as a nurse. She was telling me that story. I say, okay, kin san me, zan dawo. Daidai karfe 6, insha Allahu zan zo, zan gaya wa likitan ya duba ki, zan nemo shi in ma bai zo ba. Hey, this one na promise you. For patient not to think I lied to him or I deceive her. Wallahi na koma gida karfe 7, ina sharɓa abinci na kenan. Na sa cokali na 1, na 3, na 4. Wallahi na tuna nayi alƙawari. Ban da option. Allah din nisan anguwan san da na da asibiti. Luckily enough, ina dawa asibiti sai ta ce ai waɗanda kace su turo min likitan sun turo shi. Sai na ce alhamdulillah, daman na zo in confirming ko an yi haka ko ba haka ba, in ba haka ba na je na yi. I was happy. Kunga ina protecting kar patient ma ya ɗauka na masa ƙarya ne, because ƙaryan ba ta cikin tsarin addini ma, ballanta na wani abu da ake kira nursing. In kuka kalli ethics nan kaf, kamar a cikin Qur'ani da hadisi aka tsakulo su. To baka buƙatar sai an tina maka menene ethics, ka behaving yanda ake so ka behave. Fidelity, keeping
promises, and being faithful to the patient's trust. Yes, I kept promise when I told you this last story I gave you. And I protected myself, not patient, to think I deceive him for telling him lies. Kunga fidelity and veracity, they work hand in hand. Truthfulness. And you have to understand this one. Following through with the care plan, or commitment made to the patients. Whatever you do, you have to be creating trust between you and patient. Kar kai wani abu. These days, nurses are bringing us down. Nurses suna ba mu problem. What kinds of problem are they giving us? Like you get patients, for somebody will come and collect money from patient before you do dressing to that patient. Somebody will come and add another drug to patient. An rubuta masa injection guda biyu sai ya ƙara su zama uku yana zuwa ya cire guda ɗaya. Garin fasawa ko ya ɗauko ya ce bari ya je ya fasa a nurses station ya tafi da ƙwaya biyu in ya zo dawa sai ya faso ɗaya ya ajiye ɗaya. Duk muna da irin nurses irin wannan. Wasu suna duping patient su cutar da patient. Drugs in naira 800 su ce sai su tura shi shagon da za a sayar musu naira 1000. Kaga ka sa masa trust ɗin shagon da ka tura shi. Kuma kai that shop da ka tura shi haɗin baki kuka yi. Kan ma patient ɗin ya je an kira mai shago wata tana zuwa yanzu za ta sayi magani kaza da kaza. To sheya na fa ajiye mu. Wannan wasu suna yi. Ba mun ce duka nurses suke ba. Ko muna gaya muku saboda when you come ka zo da tunani mai kyau. In ka zo da wani tunani mara kyau ma fara canja me nursing din because ga ethics din da yake guiding them. Now, accountability is part of nursing ethics. Accountability, taking responsibility for one's action and decision in patient care. You have to be accountable to everything you do to patient, admitting and reporting errors instead of covering them up. Yes, any error that happens, open it up. Don't cover it because rufe error da ya faru an samu problem. If you admit any error, ka yi maintaining accountability na wannan abin da yake faruwa na care na patient. Amma muna denying wasu abubuwa. Don because ka yi kuskure wa ya ce ma ba za ka yi kuskure ba. An riga da an sani dan adam yana tattare da kuskure. Da ka yi kuskure maza ka faɗa saboda a yi handling problem din. It's our responsibility to report anything that we understand, that we observe has not gone right. So it's part of ethics and etiquette. Now, we have a lot of ethics and etiquette. When I was going through, Sinamiji Council has given us a lot of things about ethics and etiquette. Now, let me move to the last one, which is etiquette. Menene etiquette din? Abin da ake kira etiquette, this is about what? This is about being polite and professionals. Duk wani professional person, responsible nurse, that is responsible professional nurse has etiquette in him. What we mean by etiquette, it deals with good manners and proper behavior when interacting with patients, families, and colleagues. Tsakaninki da tsakaninki da colleagues naki ma wannan classmate da kuke renawa, schoolmate da kuke renawa, seniors ɗinmu, 'yan bayan ku, 'yan gaban ku, kuma nan gaba za ku zo ku ji ana wani abu wai GMP 21. Yanzu ina fita ɗan GMP 3 wasu suna kaɗa kai. To ni ɗan GMP 3 ne. Kaga nan hall ɗin aka mana abin da ake muku yanzu. Gashi yau mu ne muke yi, gobe ma it may be you that will do it to some other set of students that are coming. In ma ba a gayyato ki a lecturer ko CI din ba, za a gayyato ki a matsayin staff, dedicated staff a cikin asibiti. Wanda ko a FT kai ko a ina, kai ko Saudi kika je kika yi aiki kika dawo. In dai an san you have done good, to za ki ga letter of invitation dan a dan zuwa dan fa'idantu da abin da kika iya. This is something we call etiquette. So etiquette for somebody to have manners, eating good behaviors in him. That is what we are expecting from you. Let's say example. If I say example of etiquette, greetings patients warmly. Ina kwana baba, aunty na wuni. At least sa aunty nan sai ta ji wani sanyi a ranta. Amma ina kwana. Wani gangararan haka din nan. Ta ina mutum zai ji daɗi. You have to have manners. You have to have good behaviors. That you have to, some will not even greet the patients. When they come, they will not even greet the patients. So greeting that patient is part of manners, at behaviors. As a good nurse, you have to respect them with that.
Now, respectfully to them and to the families, because the families are the relatives. You have to respect everybody as part of what we call etiquette. So, menene etiquette? Menene example na etiquette da muke magana? So, example na etiquette, number one, I say greeting patients respectfully. Always address patients politely by their names or preferred title. Mr., Mrs. Hamza, Mrs. Joseph, Mr. Joseph, Garba, Malam Abdullah, Alhaji Musa, Baba Inawuni, Auntie. All these are different titles you can give to somebody. Kina, that's where they are teaching you psychology, they are teaching you sociology. When you look at somebody, psychology, kana kallon mutum psychologically, za ka gane a stage of development nashi. Which age is that person belong to? Wala za ka gane. Ka fi shi shekaru, ya fi ka shekaru, daidai kuke, ya haife ka, za ka gane. Kana kallo aka ce ido ba mudu ba, kana kallon mutum Allah za ka gane, sai dai kawai ka ignore. To in ka ignore shine misbehaviors din. Ke kin san na girme ki, amma me kin ignore, definitely na san kin yi misbehaving ne, intentionally kai abu. That is what we are experiencing today. Now, good communication skill. As a nurse, you have to know, you have to learn how to communicate to patients in a polite and manner. Good communication takes place when you address what you want to pass to the patient properly. That is what we mean by what? Good communication skill. Amma wani in yana magana da kai. Kamar yanzu misali, zan ba ku wani abu da ya faru. BMP 20 yanzu nan yau suka dawo asibiti ke, yau suka dawo class. Shekaran jiya nan ran Juma'a ko ranar Alhamis ne muna addressing case. Wata because of lack of good communication skills, sannan muka yi jotting errors guda uku. Anti Zarau tana magana da ita. Sai ta ce, to lokacin da abu kaza din ya faru, ki bari in gama tukunna. CI fa take gaya haka. Masu jin sauraron kes din nan, ki bari in gama tukunna. To ki bari in gama tukunnan nan reni ne wa wanda ta yi wa. Anti Zarau kuma ta ce inda yarta ce a gida, wallahi kan ta gama zai ta ji mari. Irin girman abin da ta mata sai amma ta yi kamin ta shegama. So things like that is a mannerless. You have to understand how to respect patient, how to communicate with patient. Akwai maganganu da kana yi wa babba zai ji ransa ya ɓaci. So dole sai ka koyi communication skill. Listening skill, mutum yana magana kar ki dakatar da shi. Listen first. After listening to the patient and the family without interrupting anybody is a good communication. Baka ma saurara ba ka fara ba da ansa. To me kika sauraron kenan? So please, proper dress and hygiene. Nurses yau sai muna yin dressing yanda ranmu yake so. An dan slashing hijabin naku an dan muku su, sai wasu su je su yi shortening nasu ma malam, wasu su je ma su dan ƙara su. Mai ƙara dan dama ma shi dai bai dan nemi trouble din da ba, amma wanda ya rage kan ma to ai kaga shi kenan. So let's understand, kana maintaining waye kai a addini, the dignity na family ku da komai, dole you have to respect each and everything. The profession din ma ka kalle shi ta yanda dalilan da yasa aka ce ki sa irin kalan hijabin da kike saka, dress code din me yasa aka ce ki sa name tag, me yasa aka ce ki sa agogo, me yasa aka ce ki ringa sa kobashu, kowanne yana da dalili. Da in aka ga dama sai a ce ku sa sandal irin na primary school, amma da kaga an ce kobashu din nan, ask the reason behind that kobashu. In allura ya faɗo kana kokarin za ka yi allura ya faɗo cun yana sunkuɗowa, in sandal ne me zai faru, sai kan fatanki. Amma kobashu ne sai kana da koba haka, something like that. So I think time management is also part of the punctuality, zuwa kan aiki kan lokaci. All these are etiquettes. And collecting or stealing patients' properties is illegal, is not an etiquette. At least keep the patient's property safe. So ku fahimci wannan, da wannan nake cewa mu gane cewa lalle matukar kun zo State Specialist Hospital Gombe, kana sa kafanka a cikin minti 5 inda ka fara haduwa da duk wani ma'aikacin asibiti a specialist, to kan ka ji wani suna dole sai ka ji nurse fashka, because I am attracted to misconduct. Topics in da aka bada shi ma yayi dariya. Na ce to a cikin sati 2 na kama ɗalibai sama da 130
wanda yanzu wasu su za su yi sati 3 suna evening. Za su yi punishment mai tsanani, ba a taɓa punishment ma irin wannan ba. I'm CI since 2012. Ban taɓa kallon salon wani hukunta ɗalibai irin salon da yanzu muka ɗauko ba, saboda mun ɗauko gyaran gada-gada. So wannan duk tattaunawa da muka yi da ku zai taimake ku sosai, because ba a taɓa ma irin kama ɗalibai sababbi kamar BMP 20 ba. Suna haba-haba mutum ya tafi gida ya yi sati 1.5 kwana 13 mutum bai zo asibiti ba, kuma ya face posting. Abin ya bai wa kowa mamaki. So what I'm saying, wannan ethics and etiquette wallahi idan ka lazimce su ka shiga clinical area, ba za ka taɓa shiga clinical instructor's office wai ana shari'a da ke ba, wai ana ta baki punishment ba. Muna da wanda har suka gama nursing ba ta ba su punishment ba. In fact wasu ba zan iya ganin su na ga sunan su ba, amma da zaran ka zo office ina da sunan kayi laifi ko na an ce ka sa name tag baka saka ba, na kama ka da wannan laifi, to sunan ka ya shiga kunnuwa na da baki na kenan har abada. Kar ku dauka wai nan gon ka gama, duk inda muka haɗu da kai ko a India muka haɗu ke sai ke ce wannan na taɓa kama ki da kaza din nan ko? Yes, I must mention it har in gaya ma an da abin ya faru. So please and please mu zama ambassadors na musulunci. Ɗabi'un nan duk da aka ce ethics and etiquette, wallahi babu guda ɗaya da baka san shi tun a addinin da kai ka koya a Islamiyya ko a gidanku ba. Ɗabi'u ne duka masu kyau wanda su suka extracting ilimin suka sako shi a layin da ya kamata mu muka fi cancanta mu ɗabi'antu da waɗannan fiye da kowa. Ina muku fatan alkhairi. Da wannan na kawo ƙarshen presentation ɗina. Ubangiji Allah ya sa mu gama lafiya. Thank you so much. Allah saka alkhairi. Abubakar Fashar kenan.